Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien. I am teacher Catalina and we're gonna learn Spanish today. This video is specifically for kids, although any adult can learn too. ¿Listos? Are you ready? Let's go. Today we're going to learn about la comunidad. La comunidad. I know it's a big word. Can you try it? La comunidad. Do you know what that means? What do you think? That's right, that's the community. And we're gonna be talking about the places that we go to in our community. So we're gonna learn how to change or conjugate a little bit of the verb ir to talk about the places that we go to. Okay? Muy bien, let's start. To ask, where do you go? You would say, adónde vas? Adónde vas? Try it. Good. ¿Adónde vas? Great job. ¿Adónde vas means where do you go? And the way that you answer this would be by starting with voy. Voy means I go. I go. ¿Adónde vas? Where do you go? Voy. I go. So let's think of places in the community that we could go to. So for example, ¿a dónde vas? Voy a la biblioteca. Voy a la biblioteca. See how it says voy a la biblioteca? Very good. Voy a la biblioteca. We could also say, ¿a dónde vas? Voy al supermercado. Voy al supermercado. See how it changed from a la biblioteca to al? That's because supermercado is a masculine noun. You would say el supermercado. So we make it into al. Voy al supermercado. ¿A dónde vas? Voy al restaurante. Voy al restaurante. ¿A dónde vas? Voy al parque. Voy al parque. ¿Te gusta el parque? Muy bien, a mí también. ¿A dónde vas? Voy al banco. Voy al banco. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Where do you go? Voy a la tienda. Voy a la tienda. See how easy that was? Now you should be able to talk about the places that you go to in your community. Just remember, ¿a dónde vas? Where do you go? And start your sentence with voy. I go. Voy al parque. Voy a la biblioteca. Voy al supermercado. See? Excellent. You got it. Muchas gracias and see you next time. Adiós.